Hello students, I am Yudhinagaran sir. In this video we will learn angles formed by a transversal with parallel lines. So last video வந்து நம்ம transversal passing through two straight lines அதை பார்த்தோம். இப்போ வந்து a transversal is passing through two straight lines. அந்த two straight linesம் பார்த்தீங்கன்னா parallel-ஆ இருக்கும்போது என்ன ஆகும், what are the properties னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ M and N are two straight lines. M and N are parallel. So this is the symbol for parallel. Parallel என்ன அர்த்தம்னா the distance between the two straight lines are equal throughout. ஸோ இந்த ரெண்டு லைனும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் இன்டர்செக்ட் ஆகாது. ஸோ இது மாதிரியான parallel straight linesல ஒரு transversal வரும்போது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ transversal வந்து நார்மல் டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்லையும் இன்டர்செக்ட் ஆகும், parallel டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்லையும் இன்டர்செக்ட் ஆகும். ஸோ parallel ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது there are some properties. Sometimes you will get a transversal passing through two parallel lines. இப்படியும் பாஸ் ஆகிற மாதிரி some diagrams will be there. கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது, ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம்டு பை டிரான்ஸ்வர்சலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் பேரலாக இருக்காமல் ஜஸ்ட் டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ், அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் வந்து பேரலாக இருக்காது, பேரலாக இல்லாமல் டிரான்ஸ்வர்சல் பாஸ் ஆச்சு. இப்போ பேரலாக இருக்கும்போது பாஸ் ஆகுது. ஸோ பேரலாக இருந்து பாஸ் ஆகும்போது there are some properties. First one is corresponding angles are equal. When a transversal passes through two parallel lines, corresponding angles will be equal. So we know what is corresponding angles. Transversal pass ஆகும்போது 8 angles நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதில் எதெல்லாம் corresponding angles நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம். ஸோ நியர்லி we got 4 pairs. அந்த 4 பேர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும், ஒரு பேரும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா I have drawn a diagram. A transversal is passing through two straight line M and N. M and N are parallel. So M is parallel to N. ஸோ இந்த சிம்பிள் வந்து parallel, அதாவது இந்த லைனும் இந்த லைனும் பேரலாக இருக்குது. The distance between them is same throughout. இப்படி பாஸ் ஆகும்போது ஸோ this angle and this angle are called as corresponding angle. So a transversal is passing through two straight line போது corresponding angles will be equal. So what is the value of, what is the measure of A? A வந்து 60, because corresponding angles are equal if a transversal pass through parallel line. So A equal 60. என்ன reason? இந்த symbol வந்து since corresponding angles are equal. ஒரு transversal parallel லைனில் போகும்போது corresponding angles will be equal. ஸோ இது ஒரு பேர் நம்ம எடுத்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வேற ஒரு பேரை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். See, I have given another pair of corresponding angles. So this angle and this angle are corresponding angles. So in the angle they have given the measure which is 120. So இது வந்து B ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. We have to find what is the measure of B. So these two are corresponding angles and the transversal is passing through corresponding angle. What will be B? It will be 120 degree. Reason வந்து corresponding angles are equal. ஸோ இது ரெண்டுமே கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள், இந்த ஆங்கிளும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள். ஸோ பி வந்து 120 டிகிரி. ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஒன்லி வென் டிரான்ஸ்வர்சல் இஸ் பாசிங் த்ரூ டூ பேரலல் லைன். டூ பேரலல் லைனில் டிரான்ஸ்வர்சல் போடும்பொழுது தான் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வில் பி ஈக்குவல். மற்றபடிக்கு இப்போ டிரான்ஸ்வர்சல் இஸ் பாசிங் த்ரூ டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், பேரலாக இல்லாத லைன்ஸில் போகும்பொழுது we can't say corresponding angles are equal. அப்போ வந்து corresponding angles are equal சொல்லக்கூடாது, பேரலாக போகும்பொழுது மட்டும்தான் நம்ம சொல்லணும். கிளியருங்களா? ஸோ we found this angle which is 120 degree. ஸோ அந்தந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இந்த பேர் ஈக்குவலாக இருக்கும், இது வந்து corresponding angle. ஸோ இது ஈக்குவலாக இருக்கும். the respective corresponding pairs will be equal. எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்காது, அந்த respective corresponding pairs will be equal. See this, these two angles are corresponding
ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது ஆங்கிள் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் will be corresponding. ஸோ ரெண்டுமே கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள். Transversal is passing through two parallel lines போது corresponding angles are equal. So x would measure how much, which is 110 degree, since corresponding angles are equal. So corresponding angles வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So this angle and this angle are corresponding. So what is the measure of y, which is 70 degree. ஏன்னா corresponding angles வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ transversal is passing through parallel. So y equal to 70 degree, since corresponding angles are equal. So when a transversal is passed through two parallel lines, corresponding angles will be, all the corresponding angles will be equal. எல்லா corresponding angles-உம் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி they will be giving you a sum. ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளை கொடுத்துட்டு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து வேரியபிள் கொடுப்பாங்க. you have to find that. Clear? We'll see the second property. First property, corresponding angles are equal. Second property, if a transversal pass through two parallel lines, each pair of alternate interior angles are equal. So every pair of alternate interior angles will be equal if a transversal passes through two parallel lines. ஒரு transversal ரெண்டு parallel line வழியாக போகும்பொழுது எல்லா interior alternate interior angles, all each pair of alternate interior angles will be equal. So interior angles நம்ம பார்த்தோம், அந்த டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே இன்டீரியரு. அதில் ஆல்டர்னேட் பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு, அதாவது டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு ஆல்டர்னேட் சைடு உள்ளது தான் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் சொல்லுவாங்க. இப்போ இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், திஸ் ஆங்கிள் அண்ட் திஸ் ஆங்கிள் ஆர் கால்ட் அஸ் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர். அதே போல் திஸ் பர்டிகுலர் ஆங்கிள், இங்கே ஒரு ஆங்கிளும் இங்கே ஒரு ஆங்கிளும் வந்து they are alternate interior angles. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற alternate interior angles will be equal. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா parallel line இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு transversal இப்படி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் இன்டீரியர் ஆங்கிள் பார்க்கணுன்னா எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இன்டீரியர் மீன்ஸ் இன்சைடு த டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் பார்க்கணும், கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ அதில் ஆல்டர்னேட் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு மாறி மாறி சேம் சைடில் இல்லாமல் அடுத்த சைடு. ஸோ இங்கே இருக்குன்னா அதுக்கு அடுத்த இன்டீரியர் தான் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது திஸ் பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இஸ் 80. திஸ் வாட் வில் பி திஸ் ஆங்கிள்? ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள். when a transversal pass through parallel lines, property வந்து alternate interior angles are equal. So x வந்து 80 degree. Reason is alternate interior angles are equal. ஓகேங்களா? These two are what? Alternate interior angles. Corresponding angles சொல்லக்கூடாது. இது வந்து alternate interior angle. கரெக்டான ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம எழுதணும். ப்ரீவியஸ் சம்மில் நம்ம கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் இருந்தது, அதனால் நம்ம கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள். இது வந்து alternate interior. So we have to write the reason properly. So this angle and this angle are alternate interior angle. So what will be the measure of y? Y equal to 100 degree, since alternate interior angles are equal. So y equal to 100 degree, since alternate interior angles are equal. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பேரன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கரஸ்பாண்டிங் பேரா, இல்லை ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் பேரா, இல்லை ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் பேரா அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் இந்த சம்மனை ஈஸியாக நீங்கள் யூ கேன் ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் மெஷர்ஸ். ஓகே, இப்போ டிரான்ஸ்வர்சல் பாசஸ் த்ரூ டூ பேரலல் லைன்ஸ். தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா alternate exterior angles are equal. Each pair of alternate exterior angles will be equal. So a transversal is passing through two parallel lines M and N. This angle and this angle are alternate exterior angles. Alternate exterior na exterior angle, அதாவது இந்த டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கும் வெளியே உள்ள ஆங்கிளில் alternate side of transversal இருக்கிறது தான் alternate exterior angles. ஸோ இந்த ஆங்கிளுக்கு இதுதான் alternate. ஸோ ஏன்னா டிரான்ஸ்வர்சல் பார்த்திங்கன்னா
ஆப்போசிட் சைடு. ஸோ இந்த ஒரு சைடு அதுக்கு ஜஸ்ட் அதர் சைடில் இருக்கிறது தான் ஆல்டர்னேட். இங்கேருந்து அது வந்து சேம் சைடில் வந்துடும், கோ எக்ஸ்டீரியர் வரும். ஆனால் ஆப்போசிட்டில் வந்து ஆல்டர்னேட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து alternate exterior angle. So if this angle is 80, இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா alternate angle. Alternate exterior angles will be what? Equal. So this angle will be 80 degree. Both are what? Alternate exterior angles. So இங்கே என்ன மெஷர் இருக்கும் அதுதான் இங்கேயும் இருக்கும். So x equal to 80 degree. Since alternate exterior angles are equal, since m and n are parallel. ஓகேங்களா? Next, I have drawn a diagram in this way. A transversal L is passing through two parallel lines M and N. இந்த two angles பார்த்தீங்கன்னா what type it is? என்ன பேர் இது? Alternate exterior. எக்ஸ்டீரியரில் இருக்கு, அந்த டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு ஆல்டர்னேட் சைடில் இருக்குது, சேம் சைடில் இல்லாமல் ஆல்டர்னேட் சைடில் இருக்கிறதுனால ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ். ஸோ ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் வில் பி ஈக்குவல்ன்றதுனால இது 100னா வாட் வில் பி திஸ் மெஷர்? திஸ் மெஷர் வில் ஆல்சோ பி 100 degree since alternate exterior angles are equal. Clear students? So far we have discussed if a transversal passes through two parallel lines, each pair of corresponding angles will be equal, each pair of alternate interior angles will be equal, each pair of alternate exterior angles will be equal. பார்த்திருக்கோம். Next video we will see two more properties. Students, based on this concept, try to do your exercise sum. Students, very important note, whenever you are writing this statement, அந்த மெஷர் எழுதும்போது why you are writing that அப்படின்ற ரீசனை you have to mention it. என்ன ரீசன்? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it is alternate exterior angles are equal. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக நம்ம எழுதணும். அந்த ரீசனை நம்ம for every statement you have to write. இங்கேயும் நம்ம எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள். y equal to 100 y since alternate exterior angles are equal. ஸோ எல்லாம் சம்லேயும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த மெஷர் எழுதும்பொழுது you have to write the reason. என்ன ரீசன்ட்டு you have to mention. கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸா இல்லை ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸா இல்லை ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸான்றதை யூ ஹவ் டு மென்ஷன் இட். ஸோ திஸ் சிம்பிள் தேர்ஃபோருக்கு ஜஸ்ட் ரிவர்ஸில் போகிற சிம்பிள். திஸ் சிம்பிள் வந்து சின்ஸ், அந்த ரீசனை யூ ஹவ் டு மென்ஷன் இட். ஓகே.